have a look on how stereo vision systems are made, more or less. Either you can have static stereo with 2 cameras, as you already have, or 3 cameras or more cameras. Итак, давайте посмотрим, как стереосистема работает. У нас может быть 2 камеры, это изображение на картинке справа, слева. Причем можно получать изображение с помощью 3 или более камер. So this is actually a traditional way. So for the first stereo cameras and so they have this kind of position. And the other way is either you move the object with 1 camera or you move the camera, and again you have 2 images from 2 different times, from 2 different positions of the same scene. Другой способ заключается в том, что мы можем либо снимать движущийся объект неподвижной камерой, либо мы можем перемещать камеру и снимать неподвижный объект. Either you can have this parallel way, here you have parallel cameras, or you can tilt the cameras to one another. The drawback here is that the area of measurement is limited, since the stereo acquisition area is only a little triangle. You see most of the camera or half of the camera cannot be used to get 3D information. Можно, конечно, направлять камеру параллельно, в отличие от рисунка внизу, но вы видите, что мы можем получать стереоизображение только на пересечении 2 треугольников. Если мы расположим камеру параллельно, то значительная часть зоны не будет использоваться для стереоизображения. If you have a large distance between the 2 cameras, you have to tilt the cameras to one another in order to get this kind of huge 3D space. Если развернуть камеру к кругу, то можно получить более широкую зону охвата стереоизображения. However, here the problem is that with tilting the cameras to one another, the area that cannot be seen by the second camera is getting larger, and that's why you always have a problem. If you have a too large baseline, most of the scene is not to be seen in both cameras. Но, тем не менее, остается проблема, которая заключается в том, что не все входит в зону охвата обеих камер. The next problem you have is that the matching is complicated if you have non-parallel epipolar lines, and that's why all arbitrary positions like this one and that one are recomputed such that they are in parallel position. Соответственно, вторая проблема заключается в том, что нам нужно проводить преобразование полученного изображения так, чтобы мы могли действительно построить реалистичную картину того, что мы снимаем. So the traditional way is you take the 2 images, 2 stereo images, then you do some undistortion of the images, because usually camera images are distorted. Once they are undistorted, you see this here with this grid here, chess grid, that here you have correct position of the chess grid, and afterwards these 2 undistorted images are rectified. That means they are put in the same coordinate system such that the lines here are on the same line of the image. Традиционный способ заключается в том, что мы вначале изгибаем изображение, то есть, как правило, у нас получается выпуклая картинка с помощью камеры, соответственно, шахматная доска, которая показана, первый шаг — это получить действительно клеточки из того, что у нас есть на верхнем рисунке. Затем нам нужно поворачивать это так, чтобы все точки находились на одной прямой и на левом изображении направо. And afterwards it's easier to find the corresponding points, since the images have already the right orientation. You see one example here, so they are the original images, and these would be the rectified images, where you see the lines are at the same height, and you will find all the points here on this line here. Ну, и здесь очень хорошо видно, как мы для одних и тех же прямых, за счет того, что это преобразование проводим, мы получаем действительно параллельную прямую. Хотя сама форма изображений сейчас существенно отличается от прямой. As mentioned before, the larger this distance here is,
the more you have occluded regions. And now let's have a look what are occlusions. You can see here in this figure, this would be the object, and this is what can be seen from this camera. This camera does not see this part here, and that camera, of course, does not see that part here. That means in these parts, where the blue triangles are, there is no 3D reconstruction possible. Важно обратить внимание на то, что объект закрывает часть зоны просмотра камер. Вот то, что изображено синими треугольниками, это то, что не видно либо с левой, либо с правой камеры. This means if you have a reconstruction, you only have points at this part here, point in this part here, and points at this part here. Here you have holes in the 3D map because you have no information about these points here because they are not seen by both cameras. Соответственно, на 3D изображении, то есть когда вы строите 3D модель, в этих зонах вы получаете, так скажем, белые пятна, потому что у вас нет информации с другой камеры об этих частях пространства. So now we take a closer look on how corresponding points are found. So the way how, if you have one point in the left hand, in the left image, how you can find the corresponding point in the right image. Следующая задача о том, как, зная, то есть как точку на одном изображении найти на другом изображении. So again, we look at two images as we have here. So left stereo image, right stereo image. Another question is how to find for every point in the left image the corresponding point in the right image. Now you see? Итак, задача здесь заключается в том, как для каждой точки левого изображения найти соответствующую ей точку на правом изображении. As always in computer vision, there are two principal ways to solve this problem. One way is to do it pixel-wise. This is called area-based. So what is done here is we take the intensity values on the left side of the image and compare it with intensity values on the right side of the image. Здесь также есть два подхода. Первый из них основывается на яркости пикселей. То есть мы можем изменять яркость пикселей на левой и правой картинке и считать, искать среди тех пар, которые имеют одинаковую яркость. The question is now how to define the correspondence due to similarity of intensity values. If you look at this image here, here you have white points, here you have white points. So how would you find the corresponding point for this white point in this image because they have the same intensity value? Здесь проблема заключается в том, что есть очень много точек с одинаковой яркостью. Например, на этих двух картинках есть очень много белого цвета. Понятно, что яркость двух точек белого цвета отличается очень незначительно. It turns out that this is only possible if you have enough information, enough different intensity values so that you can identify a region due to its distribution of intensity values in one image and the other image. Этот метод эффективен только в том случае, если у вас есть большое количество точек с разной освещенностью. So, however, if this is done correctly, you have in principle the correspondence for each and every pixel on the left image, also for the right image. Тем не менее, в большинстве случаев можно получить соответствие между точками. The other way how you can do it is feature-based. So you take some features like corners, like edges, like shift descriptors whatsoever, and try to find the same features in the other image. Второй подход основан на том, чтобы находить одинаковые группы точек. И, соответственно, если мы нашли группу точек на левом изображении такую же на правом, логично предположить, что мы нашли соответствие между парами точек в этих группах. The good thing is you don't have to search a lot because you only have a limited number of features in the image and you don't need these irregular lines so much. However, the correspondence is only for selected pixels. That means 80% of the pixels in the image do not have any corresponding point and therefore you cannot compute any depth for these points. Здесь проблема заключается в том, что 80% точек из группы
они не будут найдены, то есть 80% точек пикселей на левом изображении не будут найдены на правом. То есть для этих групп все будет работать хорошо, но, соответственно, эффект будет не для всех групп. However, this method is fast and accurate, but only for a limited number of points. However, this has still an application. For instance, if you think about vehicles, if you have a stereo camera in a vehicle, and it's important to find out if there's an obstacle, it's enough that you have the corresponding points for a few of pixels, and you know that there is an obstacle in your way, so you don't have to compute all the, or reconstruct all the surface of your obstacle. It's enough that you know that there is one. Но, тем не менее, этот метод хорош для решения ряда задач, он очень быстрый, точный, и, например, если у нас камера стоит на автомобиле и нам нужно быстро определять, есть ли препятствие или нет, то хотя бы для одной группы точек, если мы нашли соответствие и определили, что да, это препятствие, то этого достаточно. However, if you would like to reconstruct a complete object, for instance in remote sensing, where you would like to have the aerial map of a certain region, it's necessary that you have information for each and every pixel, and that's the application where the first method is used mainly. Но если вам действительно нужно построить точную модель изображения, и каждый пиксель важен, то используют метод первой группы. Now we take a look at the first method in more detail, how it works. So, as you remember, we have the task to find the appropriate or the corresponding pixel for this pixel, for instance. We know the epipolar lines, so we know that we have to search along this line here, and to find this point here in that image, it might be somewhere here maybe. You see it very easily, because you see the same pattern below the line, and you say, well, we have here this one here and this one here. You see the same here, this one here, and this one here. So for a human operator, a human is very easy to find that this is the correct point. However, how does the machine does it? Так, мы обсудим, как метод первой группы используется для этих изображений, и человек на самом деле очень легко может найти, какая точка соответствует точке пересечения двух желтых линий на рисунке слева. Так, то есть видно, что там есть одинаковые линии на картинках слева и справа, и можно найти их пересечение. Но для компьютера это достаточно сложная задача. So the most simple method would be to take the intensity value of that point and just search the same intensity value along this line in the right image. Но одним из самых простых методов является измерить яркость той точки, которую мы ищем на левом изображении, и идти вдоль желтой линии справа до тех пор, пока мы не найдем точку с такой же яркостью. However, this is complicated because there might be some pixels that have exactly the same intensity value. So you have one intensity value on the left side and maybe 7 on the right side, and you don't know which one is the correct one if you do it only on one pixel level. Ну, может оказаться, что есть несколько точек, которые обладают одинаковой яркостью, и, соответственно, нам нужно как-то выбирать, какая из них соответствует нашей точке на левой картине. That's why we take the surrounding area of this pixel here, so we don't take only one pixel, but let's say 9 or 15 or 127 or whatever number of pixels, and try to find this kind of pixel distribution in the right image as well, and only here the pixel distribution of this window and this window is the same. This is set the same point in the right image. Ну, соответственно, решение здесь может быть рассмотрение не одной точки, а некоторого окружения, то есть некоторой части в целом изображения слева, и дальше мы можем просто накладывать на соответствующую зону вокруг найденной точки с такой же яркостью справа. The next question is how to define this similarity. So how do you define whether this area here has the same intensity values as here? And there are different methods that can be used for that. You just take methods from statistics, like the sum of absolute differences, or the sum of square differences. This is here, for instance. You take all the pixels that are here in the image between the left and the right window, take this one here, and subtract that one here, and then you have a certain sum, and then you make a square out of it, and you do it for every pixel. And if
the number is very low, you have a very low error, and if the number is very high, you have a very high error. Для того, чтобы определять, что два фрагмента изображения одинаковы, можно использовать несколько методов. Можно использовать просто разность между абсолютными значениями яркости. Можно рассматривать сумму квадратов разностей. В любом случае нам нужно будет установить какое-то пороговое значение. Если мы получаем сумму, взвешенную меньше, чем это значение, то, соответственно, мы считаем, что изображение идентично. Or I use the same thing without this quadrant here. When you have cross correlation, it's just a correlation how good these two windows with pixel match one another. Ну, соответственно, все зависит от того, насколько действительно вот эти два изображения соответствуют друг другу. And then you do this for every position in the right image. You just take this window here and compute this kind of sum of square differences or cross correlation for every position, and then you get some kind of curve, and this curve has a maximum or minimum, depends on the similarity function, and with this kind of function here, you find the correct position of the point you're searching for. Понятно, что вот эта функция похожести двух фрагментов, у нее есть минимум, максимум, и можно предположить, что максимум этой функции это и есть искомый фрагмент. However, this doesn't always work. As we see here, it might be, as we have seen previously, that the point in the left image is here, but there is no point in the right image because of occlusion, for instance. So you have a point in the left image and you would not find it in the right image, and so you have to have some mechanism that knows that this point cannot be found in the right image, for instance. Самый первый момент, самый простой, заключается в том, что у нас может оказаться так, что такой же точки на картинке справа просто нет. Нам нужно иметь критерий того, что точка не найдена или не может быть найдена. The other possibility is that you have a point in the right image, left image, and you have an infinite number of points that could have been your candidate. Why? Because if you have a horizontal line, for instance, the matching point for this point here might be at any arbitrary position on this line here. Другой крайний случай заключается в том, когда у нас есть бесконечное количество точек, которые могут соответствовать исходной точке. Например, здесь любая точка линии слева может соответствовать любой точке на линии справа. So only if you have this as your epipolar line, this your point, and you search for this on the epipolar line, then here it's exact correspondence, very easy because you only have one candidate and this candidate has to be here. Ну, в случае использования метода, представленного до перерыва, очень легко понять, какая на самом деле координата этой точки. However, if you have more of these lines, you have the same problem as here. You have, for instance, this point, and you would like to find the corresponding point here. You have four candidates that are as good as any other. Ну, единственная проблема, что если у нас на камере есть несколько горизонтальных линий, то непонятно, какая из этих четырех точек, например, справа соответствует заданной точке слева. However, if you take a window and say, well, this is on the third position here, if you take a window that includes all four lines, then you will find also this point here as the corresponding point. So the window size has to be greater, bigger, and then you will find the correct one. Конечно, если мы рассмотрим какую-то зону изображений и поймем, что, например, третья слева прямая, она соответствует тому, что у нас есть, то есть должна соответствовать тому, что у нас есть на картинке справа, то мы легко найдем правильную координату точки. So it depends on the window size, and with different window sizes you can detect different points in the image. Таким образом, все зависит от зоны обзора камеры. So these are usually these images in areas where there is occlusion, like here we don't see any information on the depth. All other points give you the information. This is, for instance, a 3D image of the whole scene, and you see that it's really in 3D, that these points are nearer to the camera than that ones. Ну, например, вот на этих изображениях у нас видно, что те белые зоны на картинках внизу, в центре,
это то, что закрыто самим объектом от одной из камер. Таким образом, мы можем остановить по-настоящему предметное изображение. То есть мы видим, что вот то, что внизу находится ближе к камере, чем то, что находится выше на изображении. Но некоторые зоны не отражены. So, what are now the problems with this kind of area-based matching? We have one of the rules that the disparity within the window must be constant. That means that the whole algorithm is always biased into frontal parallel surfaces, because there this kind of projection holds very good. Ну, соответственно, очень важно, чтобы разница между координатами для объектов на проекции на плоскость левой и правой камеры была одинаковой, для того, чтобы можно было точно найти расстояние. As soon as we move to an edge there in the depth image, you get a blur on this edge. That means all depth edges are reconstructed fully. Ну, соответственно, все прямые, которые уходят вглубь объекта, они очень плохо восстанавливаются для модели. When there is no texture on the surface, this kind of algorithms do not work at all. Если у нас какая-то текстура, то есть картинка не наложена на объект, то это вообще не решаемо. And of course we have very large areas that are occluded. Why? Because the algorithm doesn't really know that this point cannot be found in the other image, and that's why the algorithm chooses some arbitrary points and they of course form. Таким образом, в последнем случае у нас точки на левом изображении просто не могут быть найдены на правом, и проблема в том, что метод автоматически не может этого определить. Поэтому, так скажем, в качестве соответствующей точки выбирается произвольная точка с такой же яркостью, что формирует определенную ошибку. That's why we look now a little closer on feature-based matching, where the things that can be matched are features like edges, like corners, like other feature points that are first computed in the image and then matched to one another. Так что мы перейдем ко второй серии методов, той, которая основана на анализе двух точек, и мы сейчас подробнее об этом поговорим. But again, we have some problems. Imagine here a object like that one. It's a round object, and you have two images of this round object, and you see the following. If we have this image, you see the green edges here. If you have the right image, you see the blue edges here. In the image, these two edges would perfectly match one another. However, they result from different positions in 3D space, and that's why the reconstruction of these edges is of course wrong, and you have the problem again in depth edges on the border of the object. The whole thing doesn't really work. Ну, сразу начнем с главной проблемы. Здесь вот под разным углом камеры наблюдаю круглый объект, то есть на каждой из камер объект выглядит одинаково, но вы видите, что для левой камеры граничными будут зеленые линии, на правой синие. И при сопоставлении будет казаться, что зеленый соответствует синим, но на самом деле это не так. So only if you have some structure on the object itself, it's possible to compute correct values. If you only have these depth edges, the computation of the values is of course wrong, because you have the wrong interpretation of the scene. Таким образом, если мы будем пытаться измерять расстояние до этих точек, то мы его посчитаем неправильно, потому что будет считаться, что зеленые линии соответствуют синим, что неправильно. The advantage of the whole thing is that if you have correct features, they can be located very accurately, because you can also use a sub-pixel accuracy strategy to find out where the edge is really going between pixels. However, the disadvantage is that you have only a few range points. Ну, соответственно, можно усовершенствовать этот метод, то есть можно переходить на более, так скажем, точное разрешение изображения, но недостатком будет небольшое количество
граничных точек дополнительных, которые мы при этом получаем. So, some examples. This would be the left image, this is the right image. You see here a cup and some books. This would be the edge image for this example here. And this would be the results for the depth images, the depth points between the books and the cup. You see here no information on the depths at all. Everywhere where it's black there is no information. На этом изображении показаны белыми точками справа те точки, для которых мы можем правильно найти расстояние. Все те точки, которые белые на кружке находятся, на них практически невозможно определить расстояние, таким образом форму объекта. However, this is the method that is nowadays used, and if you remember from yesterday, all these algorithms that try to compute the depth information out of images work with features, and these features are, for instance, shift points, and the reconstruction, of course, of the object is not densely, but only very sparse. Why? Because there are not all points on the images, and it cannot be densely reconstructed. Тот пример, который уже использовался на лекции вчера, можно использовать большое количество изображений для того, чтобы формировать трехмерную модель объекта. Условно, вы не получите точки, параметры точек с достаточно большой точностью, но тем не менее какое-то представление об объекте у вас появится. The question is why? Why is there always holes? The answer is quite easy. Because if you have a structure where there are no features on it, so it means like white boards, here you have structure, but if you have a plane where there are no features on it, it's not possible to compute the correct position, and that's why the model here would have holes. Соответственно, такое трехмерное изображение всегда будет иметь белые пятна, потому что те зоны, где цвет одинаковый, там невозможно выделить группу точек для того, чтобы обнаруживать их на каждом из изображений. To circumvent this problem, people were looking at other solutions, and one solution, very easy solution, is active ranging techniques. That means you have an active sensor that is projecting light onto the surface, so you can measure every point you would like to measure, and it's not dependent of the texture of the original object. Соответственно, метод, который позволяет эту задачу решить, это метод активного измерения расстояний, когда мы проецируем свет на объект, и таким образом мы не зависим от рисунка на изображении. So there are two different main techniques to do that. Both of them use light, either normal white light as the projector has, or laser light, or whatever light, or other wavelengths that are projected, and then either the time is measured, the phase is measured, how long it takes that the beam is returning to the sender, or as we had before in the stereo case, the angle between the sender and the receiver is measured, and again you have a triangulation. In this triangulation you see the possibility to compute the distance. Здесь есть два принципиальных подхода. Первый из них основан на измерении времени, которое потребуется между, например, изменением цвета источника и изменением цвета в полученном изображении. Другой подход основывается, как и в принципе в стерео изображениях, на измерении угла. So we have a whole lot of different methods that can be taken to reconstruct 3D. As we already had before, this is one of them. Stereo is of course passive because we have two passive sensors, and there are other methods as well. However, we look now at the active methods, and the active methods can be from imaging radar. This is more or less the time it takes that the signal comes back, or triangulation. This is measuring the angle, and we have other things as well. However, we only take these two main techniques to have a look at. Соответственно, были представлены две группы методов. Одна пассивная, когда мы анализировали изображение, не влияя на сам объект светом. Вторая группа тоже насчитывает большое количество подходов,
но мы остановимся только на двух активных подходах. Это радар и разделение 3D поверхности на треугольник. So, we can measure now with our technique, be it time-based, be it triangulation-based, either points, so it's only one point, or a set of points, usually in a line. Соответственно, у нас сейчас, скажем, информация об объекте будет структурирована по точкам или, например, линиям точек. Or you can measure a set of points or a matrix of points at the same time, so that we have all points that are here also measured in parallel in this range camera. Кроме этого, это может быть, например, набор точек в виде какой-то сетки. The principle is always the same. Here there's another method that can be used, which is a little bit different. So volumetric methods, they take slices of the object, and this would be computer tomographs and magnetic resonance imaging, where the waves that are used to measure the distance of the objects are penetrating the object and again reflected by the object and measured by the specific device. Ну, еще один подход, он используется в компьютерной томографии, когда лучи направленные отражаются объектом, и мы в каждый момент времени получаем, так скажем, изображение сечения объекта. In the following we will only consider these three methods of getting the depth information on the surface of objects, be it a point, be it a line, or be it a set of points. The principle is always the same. Раньше нам были доступны только три первых метода, сейчас также мы используем четвертый. Okay, in the area of rangefinders, so the active techniques that are concerned with time of flight, we have two different methods. We can use optical wavelengths or supersonic or infrared. Ну, соответственно, радар, то есть для измерения расстояния можно использовать различного рода волны, могут быть волны света в разных диапазонах, это могут быть ультразвуковые волны, и мы измеряем скорость возвращения сигнала. Or the other way around, we take a triangulation rangefinder where we take an active beam, like the light point, the light line, or a pattern, project it onto the object, and the receiver afterwards gives us the geometric position just like it was in the stereo case. Другой подход заключается в том, что у нас источник сигнала, передатчик и приемник находятся в разных точках, причем мы знаем расположение этих точек, и так же, как в случае стереоизображения, здесь мы можем вычислить расстояние до объекта. Here we have again lots of different methods that we can take, either a spot projector, there's only one point, like this laser pointer here, or we sweep the range of the spot along the object, like here, or we take stripe projectors, or any kind of light pattern that can be projected on the surface of the image. Соответственно, здесь существует целый набор методов. Один из них, например, как вот эта лазерная указка, мы можем одну точку, мы можем полосы проецировать на изображение, но принцип всегда одинаковый. The system is always the same. We have one image and then the position of the devices, and using these two informations, we can use or compute the range information very easily. Здесь точно так же, как в стереоизображениях, у нас есть одна картинка, и нам известно расположение устройств, и с помощью законов геометрии мы вычисляем расстояние до этих объектов. So what we have is the two-dimensional image and the geometry, which gives us the three-dimensional result. Таким образом, двумерное изображение и геометрия нам дают трехмерную модель. So back to the image radar or time of flight methods. The principle is as follows. We have here the laser source. The laser source is projected through a half-silvered mirror
onto another mirror, next mirror, hits the object, is reflected by this mirror, and this mirror, and hits the sensor. And since we have first time that the laser beam hit the sensor from the source, and the second time when it reached the object and was reflected, we have the time the signal traveled from the sender to the object and back. Вот, соответственно, здесь на картинке показано, как мы лазерный луч направляем через систему зеркал на объект, и точно так же, как в первый раз сигнал отражается от первого зеркала и попадает в датчик света, и второй раз то же самое происходит, когда возвращенный сигнал отражается и попадает в датчик. Мы измеряем промежуток времени между этими событиями и можем найти расстояние. So c times t, where c is for the light, the velocity of the light, and the time it takes. You can compute the round trip distance by 2, because it takes one time to reach here and one time to go back. And if you take this time, divide it by 2, take the velocity of the light, then you know how far your point is away. Соответственно, поскольку мы знаем скорость света, поскольку мы знаем расстояние маленькое, то мы можем легко найти, точнее мы знаем время t, мы можем легко найти r, расстояние до объекта. The only problem is the speed of light. Because the speed of light is very fast, as you know. We have here 299,792 and so on and so forth meter per second. So the light travels very fast. And the problem is that when you have a pulse, that you have to measure in a very short time. Соответственно, поскольку скорость света очень большая, то промежуток времени, в течение которого мы передаем этот сигнал, она должна быть очень мало. Furthermore, it's depending, of course, on the wavelengths of your signal. So you can measure the amplitude, the phase, or the frequency, and of course modulate the whole thing so that you don't have only one pulse, but you have a modulated beam that is sent to the object and reflected, and then you can measure how long it took to come to the object and go back. Можно, конечно, постоянно изменять сигнал, и тогда можно оценивать, когда мы получили сигнал с определенной длиной волны. So, another way is the interferometry. You take the signal that is emitted and reflected and overlay the whole thing, and then you see in the interference of the two signals a pattern, and this pattern can be used to determine which distance which object had. Соответственно, мы также можем использовать эффект интерференции световых волн, и здесь показана формула, по которой мы можем оценивать, то есть получать углы между лучами. So, principle is as follows. You have this sender. If the signal reaches the object, it's back, and you just have to measure the distance by the speed of light times the time divided by 2. That means if you would like to have a distance of 1 meter, the time is 6.7 nanoseconds. Ну, соответственно, принцип здесь достаточно простой. То есть мы передатчик и прием задействуем. И фактически, если нам учитывать, что расстояние – это скорость света умножить на время пополам, то для расстояния 1 метр нам нужно 6,7 наносекунд. Такой промежуток времени зафиксировать. So if you would like to measure 1 millimeter in a distance of 1 meter, you would have to measure times in picoseconds. Соответственно, для расстояния в 1 миллиметр уже потребуется время порядка пикосекунд. And this, of course, is very complicated. Ну и, конечно, это нелегко. So how is it done? Давайте посмотрим, как это сделать. We take one laser, for instance, with a certain wavelength. So lasers are very, very nice because you have only one wavelength in your laser light. Здесь очень удобно использовать лазер, потому что для лазера длина волны фиксирована. Measure the frequency of this laser beam, and as you see here, the wave is traveling to the object, is reflected, is coming back, and all you have to do is
measure the difference between these two curves in your receiver. Соответственно, здесь вы можете видеть, как волна достигает отражающей поверхности, и, соответственно, мы получаем сигнал обратно в другой фазе. Все, что нам нужно сделать, это вычислить промежуток между, так скажем, точками, соответствующими друг другу в этих кривых. Very fine, however, there's a problem. If you see here, this will be the emitted wave, and this is the reflected. You have an ambiguity interval, because if you do it too long, so that the distance is too far away, you never know whether this corresponding wave is this one or that one, and that's why you have an ambiguity interval of a certain range. And usually for measurements of these scanners, this is approximately 60 meters. So you can measure 60 meters in a range of 60 meters before this ambiguity interval is there. Соответственно, вы можете видеть, что поскольку это синусоиды, то много точек могут соответствовать отраженной точке. И у нас есть определенный интервал неопределенности, и для того, чтобы правильно измерять, нам нужно расстояние порядка 60 метров, не меньше. So to overcome this problem, the range scanner do as follows. They take increasingly finer wavelengths, so that they just take different wavelengths, and with these different wavelengths that are emitted, we can increase the interval, because you know if you have different frequencies, they should be coming back in the same order, and this is how to get over the problem of ambiguity intervals. Но другой подход – это последовательно управлять сигналами с разными частотами, то есть разных цветов просто свет выпускать. И понятно, что мы должны получить отраженный сигнал в том же порядке. То есть мы таким образом можем увеличивать, то есть изменять интервал неопределенности так, чтобы метод был точнее. So you just take a frequency modulation, and this solves the problem of the comparing the wavelengths and having the ambiguity interval. And the main application of this kind of technique is here. So laser pistols of the police are operating exactly on this way. Соответственно, самая распространенная область применения это, конечно, ГД с измерением скорости движущихся автомобилей. Здесь видите разные устройства, которые используются в дорожной полиции в Австрии. So they measure a series of points, and if the car is coming closer, you take different measurements at different times, and from different measurements you can recompute the velocity of the car. Соответственно, проводя несколько изменений и анализируя промежуток времени между двумя изменениями расстояния автомобиля, можно вычислить его скорость. So this is the main application area of this kind of sensors. So there are thousands and maybe millions of these devices at A level, and in use by police all over the world. There's another application area that is with range scanners, with the same principle is taken. However, there is the aim that all points in the scene are measured correctly, not just a couple of points or always the same point in the same time. So these scanners that you see here, they scan the whole area that they have, and for every point they reach, they compute the distance, and that's how range reaches them. Соответственно, помимо предыдущего примера, когда миллионы устройств подобных используются по всему миру, и в отличие от обычных лазерных дальномеров, вот то, что представлено здесь, позволяет оценить расстояние не между двумя точками, а, соответственно, между группой точек. So you have different manufacturers, as you see here. There's only 3 of them, but there are many more. And the market is rather small. So who do you think would need such kind of measuring device? Ну, соответственно, здесь представлены только 3 из большого числа производителей. И вопрос, что не очень большой, так скажем, рынок у такого рода устройств, которые между группой точек сразу считают между парой. Как вы думаете, кто потребители этих устройств? So who would buy this kind of thing? Кто это покупает? Есть идеи какие-то?
For what purpose? Для чего? Because they have money. Потому что деньги есть, наверное. No, military is not in application. Нет, не покупают. The main application for this kind of devices is for architects, because they would like to measure their buildings and to see how other buildings would fit into this ensemble of buildings. People who work in tunneling, they measure tunnel thickness and this kind of stuff. So it's very limited application area, only for constructing buildings, design. Соответственно, проектирование, строительство – это главная область применения этих устройств, потому что если обычным лазерным дальномером измерять, то потребуется дольше это делать. Соответственно, с помощью такого устройства можно, например, убедиться в том, что ширина тоннеля одинаковая на протяжении большого отрезка. And that's why these devices are also very expensive. That means they cost 100,000 euros and more. И поэтому эти устройства достаточно дорогие, стоят порядка 100 тысяч евро и больше. That's why there are also other scanners that are not so expensive. They are still expensive, but not so expensive for a different purpose. The so-called triangulation rangefinders that work with the triangulation principle as it does the stereo system that we had before. Same principle. The only thing that is different is that we have one active camera and one passive camera instead of two passive cameras. Соответственно, другой подход. Здесь технология менее дорогостоящая, но тем не менее достаточно затратная. Здесь у нас используются две камеры, одна активная, другая пассивная. Давайте посмотрим, как это все устроено. So why active camera? You see it here, instead of getting an image of a line, it is projecting a line. Otherwise it's completely the same system as a camera, it's only the opposite way. So if you look at the projector on the ceiling, it's also the same way. It's just like a camera, however, it's a different way. In contrast to having an image on the image plane, this is exactly the same, the reverse version. You have an image on the image plane, and this image is projected onto this wall, for instance. But in principle, a projector and a camera are the same. Ну, давайте заметим, что принцип работы проектора, например, такого, который под потолком сейчас висит, и камеры, он на самом деле одинаковый. То есть у нас есть плоскость проекции, и изображение поступает на эту плоскость. А здесь точно так же активное устройство проецирует лазерный луч на объект. So, for instance, with this projector here that you have on the ceiling and the camera in behind, in principle you can make 3D imaging, because if the projector has projected some pattern on the surface here, if a person is in the room, then the camera could compute the distance of the person to the wall. И на самом деле вот из этой системы проектора под потолком и камеры можно сделать, ну так скажем, 3D-камеру, сможем получить 3D-изображение, потому что если проецируется какой-то определенный узор, то можно вычислить расстояние между человеком, который находится рядом с изображением, и камерой. The principle is quite easy, as you see here. We have this projector that is projecting a line, and if there is an object in the way of the line gets distorted, and this distortion you can see in the monitor. So the more it's distorted, the higher is the object, the less it gets distorted, the lower is the object, and if it's not distorted, then we are the object. Соответственно, по изменению линии лазерного луча можно получить модель, насколько объект, так скажем, выделяется на плоскости, на которой он лежит. So, this principle was invented by a man that was not working with triangles, namely Thales, 600 before Christ. He thought that this triangulation principle is the way how eyes sense the world. So he thought that the eye is sending out active rays, and these active rays are reflected, and with this you can triangulate the world. He didn't realize that this is the same principle, but with two passive cameras. Венский, за 6 веков до нашей эры, он считал, что зрение человека устроено так, что один глаз выделяет, ну, так скажем, отправляет лучи,
другой глаз принимает отраженный сигнал. Он тогда не думал о том, что на самом деле все правильно, только две, так скажем, принимающие камеры существуют, но тем не менее он смог объяснить принцип стереозрения с помощью треугольника. So, there are different ways how you can do it. Either you project a single point, or a sheet of light, or other patterns onto the surface. It's always the same technique. We have some pattern, some light that is projected somewhere and reflected. Принцип здесь тот же самый, то есть мы можем рассматривать какие-то лучи, которые отражаются, попадают в две камеры. So you can also use a combination of the whole thing. You can use coded light approaches with different patterns, with different gray codes and other coding techniques, color coding, whatsoever. The important thing is that you have some active pattern, be it different colors, be it different patterns that is projected onto the surface. The camera is seeing this pattern, and with the distortion of the pattern you can recompute the distance of the points in the camera. Самое главное, что нам нужно, чтобы у нас был какой-то активный источник света, который для разноцветной картинки, какой-то определенный узор или, например, последовательность цветов какую-то направляет. И есть камера, которая принимает изображение, отраженный цвет, и, соответственно, поэтому устанавливает метод модель. Principle is as follows. Here you have the sender. This is the camera. You have, in principle, two angles, alpha and beta, and the distance between the sender and the receiver, which is p. And with these three parameters of a triangle, you can compute any other point in the triangle very easy. Ну, соответственно, если у нас есть угол направления источника, точка А, и угол бета направления в точке Б, то, зная расстояние между правителем и получателем, мы можем легко найти координаты точки на пересечении сторон вот этого треугольника. In the case of these triangulation rangefinders, this angle, for instance, is fixed and known. This is the angle that the light is emitted, and the pattern that is perceived in the camera is then measuring the angle better in the camera. Соответственно, если угол альфа нам известен, то угол бета предстоит определить с помощью камеры. So how to measure angles in cameras? Very easy. Look at this figure. We have here our light that is projected in the surface. This is the distance between the camera and the projector. This is our angle alpha, which is fixed. And then we have three different distances. This is the nearer, this is the middle distance, and this is the distance that is far away. And if you look at the sensor, you see the following. If this is the nearest distance, the light will hit the sensor in this place. If it's here, it hits the sensor in that place. And if it's here, it hits the sensor in that place. So that means this angle here between the rays here is just measuring the position of the light on the sensor from in the x direction from here to here. The more on the left side it is, the nearer is the object, the more on the right side, the far away it is. Давайте посмотрим, как определить величину угла с помощью такой камеры. У нас источник света в зависимости от расстояния до объекта, отраженный свет будет создавать пятно разных размеров, в зависимости от того, то есть чем больше пятно, тем ближе находится объект. Чем оно меньше, тем он дальше. So the only thing you have to do is to find the light or the point in the sensor, and then you know how far the point of your surface is away. Since you know where it should be, if there is no object, and if there is one object, then this is just measuring the distance in one direction. Таким образом, все, что нужно сделать для измерения расстояния, это определить размер светового пятна камеры. So, principle is as follows. You have here the light source, here is the camera, and this light source is projecting this light line, and in the scanner you see an image, and this image is then analyzed to find the way of the light strap in the image. Ну, например, здесь проецируется свет, и, так скажем, образ этого света – это линия. Камера
анализирует траекторию этой линии на трехмерных объектах и по очертаниям позволяет получить трехмерную модель. So here's the sensor, here's the transmitter, as already mentioned, and you see this kind of image in the camera, and you just have to, these are the lines, you just have to measure how far on the left this line is, and this indicates your second angle that you put into this equation, and you immediately get the distance of these points to the camera. Таким образом, по траектории прямой линии, отраженной и попавшей в камеру, можно оценивать, то есть по горизонтальным линиям на картинке внизу справа можно оценивать расстояние, на котором объект, так скажем, начинает возвышаться над уровнем пола. Why? Once again, if the distance is near, the point is imaged here. If the distance is far, the point is imaged here. So you just have to compute all the possible distances here, all the possible positions here, to know all the possible distances. Ну, соответственно, точно так же, как и в предыдущем примере с областью света, здесь нужно перебрать все возможные варианты местоположения. То есть нужно найти пересечение горизонтальных линий и линий отраженного света на рисунке внизу справа. That's why this kind of measurements can be done in real time, because it's only few things that you can have to find in the image, and that's why scanners can work in real time. Ну и поскольку методы определения этих точек, то есть найти точку очень быстро с помощью компьютера, то эти методы работают в режиме реального времени. One very easy thing is to take, sorry, this image is not good, you don't see it up. You just take a lamp, a stick, and the camera, and with the stick, you have a lamp, like normal lamp like here, and the stick, and you move with the stick along, and then you see a different shadow on the surface. Здесь круто. Картинка просто не полностью отображается, можно нарисовать. Есть кого-то всем видно. Идея в том, что вот у нас здесь есть источник света, палочка, и тень от этой палочки, она повторяет, естественно, очертания объекта. Здесь мы можем автоматически с помощью веб-камеры то же самое это определить, как выглядит объект. So this is indicating the principle of pattern projection. So instead of producing one laser line, you use this method because this gives you the possibility, first of all, that you have two lines that you can follow, the left border of the stick and the right border of the stick. So it means that you have immediately two lines that can be measured. And if you move this stick, then of course you can measure one pattern after the other in time, the complete surface with this kind of stick. Ну, здесь есть даже преимущество перед лазером, потому что у нас сразу есть два края тени от палочки, и, соответственно, мы можем сразу две линии получать. So, this is the principle. Of course, instead of using only one stick, you can use parallel lines using lasers or these kind of projectors. You can use dot arrays or random dots. You can use gray code pattern or color pattern. You can take circles, whatever pattern you can imagine. And this would give you a specific pattern on the object.
And the same as before, you can then compute the distance of the points, but not only one after the other, but all in parallel. Соответственно, можно использовать разные вещи, можно использовать параллельные линии, как на примере с палочки, можно использовать массивы точек, и случайно расположенные точки можно использовать узоры, но в любом случае мы будем изменять изменение угла, связанные с трехмерным характером объекта. Oh, fine, so I think we managed it and we solved the problem. However, there is no such thing like free meal. So if you have something that is good, you also have a drawback. Ну, соответственно, ничего не бывает совсем бесплатным, на халяву, поэтому у таких простых методов есть определенные недостатки. So the problem is that you have unambiguously identified all your different stripes or pattern or whatsoever in order to find which light stripe was which. Remember, in the beginning we had this angle alpha, and this angle alpha is always the angle between the emitted light and the base. And if you switch this angle arbitrarily along with a lot of lines, you of course have to identify each and every line afterwards in order to get the right triangle to make this triangulation work. Самым большим недостатком является то, что нам нужно точно знать угол. Потому что если угол будет неизвестен, то этот метод не будет лучше, чем предыдущий, когда мы определяли с помощью камеры угол бета для метода треугольника, который использовал Фалес. So, if you project lines or regular patterns, you have to be aware of the surface continuity of the object, and with multiple views, you may have a redundancy in the measurement to make the whole thing work. Соответственно, если мы проецируем какую-нибудь линию, полосу или узор на поверхность, поверхность должна быть обязательно связана. И если мы используем несколько камер, мы уменьшаем погрешность изменений. Or you can take random patterns, so there's no symmetry, no nothing in the data, it's just random pattern, and afterwards you measure the correlation between the reference pattern and the measured pattern. This means you first take an image where there's no object in the measurement space, then you know your pattern. Afterwards you put objects in, and at the distortion of your random pattern you find the position of each and every point in the image. Соответственно, если мы проецируем случайное изображение, то случайный набор точек, то, безусловно, объемные характеристики объекта можно получить путем сопоставления, исследования зависимостей между исходной картинкой, то есть случайным изображением, и тем, что получено камерой. Next thing you can do is just code your pattern, either binary code or gray code, or you use phase, frequency, or amplitude modulation patterns, so many patterns that are displayed one after the other in time, or you take different colors or other things. However, your scene must be stationary during the acquisition sequence. So if you project more patterns one after the other, there has to be no movement in the image. Соответственно, можно использовать разные закодированные изображения, то есть это могут быть коды, может быть изменение цвета, что угодно. Но если мы несколько таких узоров подаем, несколько изображений и измеряем результат, то между этими изменениями объект не должен перемещаться. Of course, it works best with colors, because colors you have many different colors. If you use a color camera, then you have a color coding that reduces the number of patterns you have to project one after the other. Конечно, лучше всего это работает с различными цветами, потому что тогда набор сигналов, из количества сигналов уменьшается. So why is the identification problem not simple? Imagine you have here a projector that is projecting stripes. This is the camera that sees the stripes, and if you, for instance, follow this line, it's ending all of a sudden. However, if you follow the second line, it goes here, 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 and then it finds the projection of the first line as the second line, and we move on here. So it means that we have here a mismatch of lines because we don't know. However, you can say, well, we counted the lines 1, 2, 3, and then we know that this projected light should be this one, and so on and so forth.
However, here with the sphere, it's very complicated because you don't know whether this line here is the first, the second, the third, or the fourth, so you have no information from which line this pattern here is projected. That's why you don't know the angle, and that's why you cannot compute the surface of this kind of lines. Ну, возникающую в связи с этим проблему легко видно на этом рисунке. Обратите внимание, что на второй дальний параллелепипед у нас полоски начинают совпадать. То есть у нас вторая полоска, она совпадает с проекцией первой. А если с параллелепипедами достаточно просто посчитать, какой по порядку слева идет полоска, то вот в случае со сферой это практически невозможно сделать без ошибок. То есть для сферы мы никогда не угадаем, какой у нас на самом деле угол используется. That's why you see in the camera image a lot of lines, and you don't know which line is which. And if you would like to compute the scene correctly, you have to identify the correct light stripe in order to get the correct result. Таким образом, если все, что мы видим на камере, это полоски, то, соответственно, нам нужно иметь способ правильно определить, какие полосы соответствуют каким. The same as always. Main problem here is occlusion, because if the camera doesn't see the complete stripe, it's very complicated to find out which one is which, because there are holes in between, and then the identification doesn't work. Ну и, конечно, если какие-то объекты загораживают другие, то части линий будут не видны, у нас линии будут прерываться, и это также затрудняет измерение расстояния. So some examples. Let's use, for instance, a grid. You see here, this is the object, this is the grid, and you see that the grid is somehow distributed on the surface. However, it's again complicated to find for these lines here, the corresponding lines here or here. Ну, пример видите на изображении, несмотря на то, что вверху действительно мы видим, что линии каким-то образом, так скажем, сетка, она изменена, но внизу по-прежнему мы не можем определить по своему на белом фоне линии и на цветном, какая линия какой соответствует. So you have to count the lines. However, if they are occluded, like here in this case, the camera doesn't see lines that are projected in this part here. It's again complicated to find out which line is which. То есть можно было бы посчитать, но поскольку вот то, что находится за этой поверхностью формы лица, это не видно, поэтому в принципе невозможно посчитать порядок этих линий. We do it differently. We take circles, maybe this helps. But again, as you see here, again the same problem. Which circle is which, because here if you 1, 2, 3, and then maybe this is number 1, maybe this is number 2, so maybe this one is that one, or that one, or so on and so forth. So again, on these borders, you're somehow confused. Соответственно, если мы будем использовать вместо линий окружности, это также не помогает, потому что вот, окружности на белом фоне, на границе областей непонятно, каким окружностям они соответствуют. So if you, for instance, count the number of circles here and the number of circles here, this is different, and that's why in this part here you never know which one is which. Если вы посчитаете количество окружностей верхней и нижней, они будут отличаться, поэтому вы в принципе не сможете найти соответствие между ними. Let's take colors. Makes everything a little bit easier. So we have here the color lines, and if you carefully follow the color lines, it's easier because here you see some red things and yellow things and so on that might indicate where lines have been occluded and where lines can be followed, because you here have an interval a little bit larger in order to follow the lines. Соответственно, если использовать цвета, немножко проще, потому что проще следовать линиям одного цвета, и можно предположить, как эта линия проходит в тех местах, где она не видна камерой. So for instance, here you see all the lines in this part here. So this is clear, this is also clear. This one should be that one, this one that one, and so on and so forth. So you can make correspondence between the lines in the color case. И в принципе здесь можно найти соответствие между линиями. So the easiest way of these line projectors is a gray-coded strip projector. It is time-coded, so one
pattern is projected one after the other. So you have a lamp, you have a lens system, you have an LCD shutter like the projector we are using now, and this produces kind of this pattern. So one pattern is only half of the image is white, the other one is black. Then you separate this white plane by again the white, black, white part, and so on and so forth. And you do it one after the other. So your line system is projected in time series. Ну, можно какой-то такой многоступенчатый стробоскоп использовать для того, чтобы у нас получался определенный узор, который позволяет по ширине линий определить в том числе и время, в течение которого свет попадает на объект. So this solves our problem. Question is why? Again, we have a lot of lines, and which one is which? Здесь точно так же очень сложно определить соответствие между линиями, то есть проследить эти линии. Now the time comes into the play. As already said, we have these kind of different patterns projected one after the other. So we have 8 images, for instance, with different lines on it. And out of these 8 images, we can exactly tell which line is which, because with this time, 2 different times, 2 different stripes, we always can follow which pattern is which in the time series. Ну, соответственно, здесь можно отслеживать линии, потому что узор в зависимости от времени меняется. То есть мы можем оценить время, в течение которого свет доходил до разных частей объекта. So, very easy to understand. There's lots of text which is not so easy to understand. That's why we again look at an example, and then you will understand how it works. Здесь достаточно много текста, который очень долго можно объяснять, поэтому лучше на примере. Давайте посмотрим. So first of all, we take an image of a scene where the projector is all on. So we have light on the surface, and what we see here is which parts of the image or the object is hit by the light and which is not. So the shadows here are the areas where we never ever can get any range information. That's why we mask out all these areas that are black in this first image. Соответственно, первое, с чего мы начинаем, это мы интенсивно светим на объект, и то, что будет затемнено, то есть темные пятна, тень, это то, что мы никогда не увидим на камере и не сможем оценить расстояние. Соответственно, мы исключаем из рассмотрения эти зоны. The second thing that we use here is for every point of the image, we now know which color it has if light is hitting the surface. That means if there is dark parts here, then the reflection is not so good as in the place where there is very bright parts. И, естественно, светлые точки – это те, которые хорошо отражают свет. То есть, если мы в дальнейшем будем, то есть мы знаем, как выглядят эти точки, если на них падает именно белый свет. This we need that we can determine a threshold to decide whether a pixel is hit by the light or not in our time series. Таким образом, если мы будем светить, так скажем, черно-белыми полосами, мы сможем, используя пародную функцию, определить, попадает свет на нашу поверхность или нет. Next, we project our first pattern, which is half is black and half is white. Соответственно, мы проецируем первый шаблон, где левая часть черная, правая белая. So we take an arbitrary pixel, and we would like to know from which light stripe this pixel, for instance, is produced of. И теперь для произвольного пикселя мы можем определить по той зоне, к которой он относится. And all we have to do is just have a look whether this pixel has been hit by light or not. Но попадает свет на этот пиксель или нет. So it has not been hit by light, that's why we store a 0 in our vector. Поскольку здесь не попадает, мы ставим в качестве первого значения. Next, we project our next stripe, which is half the size of the original one. And again, we have a look whether this pixel has been hit by light or not. Ну, теперь мы берем другой шаблон и снова смотрим, попадает свет на эту точку или нет.
Again, we see there is no light on this pixel, and we mark 0 in our option. И теперь тоже 0, потому что не попадает свет. And we play this again. We have half the strip wave, and again we look at the pixel whether it's hit by the light or not. Мы продолжаем этот процесс. Снова 0. Again, now we have light on it. We may mark a 1 in this our vector. То есть теперь свет попадает, поставим единичку. Then we do the same thing again. Again, hit by light is a 1. И здесь тоже попадает близко к границе, но попадает единица. Once again, the light stripe is getting smaller and smaller, always half the size of the previous one. Соответственно, ширина темных полос уменьшается вдвое каждый раз, и поэтому, соответственно, результат измерений меняется. Pixel is not hit by light, that's why it's set to 0. Здесь в данном случае снова 0. Again 1. Light Здесь stripe. единица. The last one, also hit by light, and we have now the vector that is composing this light stripe. Ну и последнее измерение нам дает снова единицу. And all points that have the same pattern as that one lie on the same stripe. Соответственно, все точки, которые имеют такой код, лежат на одной линии. That's why I can follow this line very easily, because all these points should have the same pattern as this one, and so it's ensured that every point you see in the image has the correct pattern stored in this vector. Соответственно, таким способом можно легко отслеживать те точки, которые соответствуют одной горизонтальной линии, проецируемой на этот объект. That means 9 images are taken. 9 times the projector is projecting a different pattern. First, it doesn't project the pattern at all. Then these light stripes that always half the size from the previous image. So after 9 images, all points of the scene have the unique number, and with this unique number and this, in the location in x direction, you can immediately compute the distance to the camera. Соответственно, 9 изображений всего получено. Первое — это оригинальное, без шаблона, 8 шаблонами, и теперь по каждой точке мы имеем полную информацию о местоположении. So if you have a camera that is recording 50 images per second, for instance, then you can do this in, let's say, 1/5 of a second, and you have a complete surface of the object under consideration. Соответственно, если ваша камера 50 кадров в секунду снимает, то где-то за 1/5 секунды вы можете получить информацию об объекте полностью. The only problem we still have here is to decide for one pixel that is immediately, that is lying on the edge of this light stripe, to decide whether this is on the light stripe or not. So there is some inaccuracy in this pattern, that it might be in the wrong light stripe, so it might fall into a neighboring light stripe, and then the measurement here is not correct. Здесь единственное, что могут быть проблемы, связанные с неточностью измерения. But this is also easily solved. You see here, this would be our light stripes. And this is the first pattern, the second, the third, and so on. And you see this black, white, black. And of course, if you lie, especially here, you don't know whether this is black, black, white, or black, white, black, or black, white, and so on and so forth, because they always have these borders here. That's why the whole thing is shifted. So usually this pattern is shifted by half, so that the first pattern would be shifted a little bit down. Здесь погрешность связана с тем, что у нас границы для каждых шаблонов они совпадают. Если точка находится на границе одного шаблона, она находится на границе следующего шаблона. И решением этой проблемы является сдвиг шаблонов так, чтобы эти линии не были параллельны, чтобы они не совпадали. In order to don't have these borders in all sequent frames, because you have here a problem, here a problem, here a problem. If you shift it by 50%, then you only have here and here a problem. But still you have a problem. Но, соответственно, если мы сдвинем, например, на 50%, у нас, тем не менее, останутся те шаблоны, у которых границы совпадают. The solution is not to project a rectangular signal, but the sinus signal. You see here you have a high value of the light stripe, a low value of the light stripe, and you don't have this sharp edge here, but all different color values.
and this ensures you, if you just shift the highlighted thing a little bit, that you just know from every value you can measure here the original position of the stripe, and that's why you can also measure in sub-pixel accuracy, and you don't have this problem that you had before with light stripes. Соответственно, другое решение – не использовать строго черно-белую картинку, а изменять интенсивность по синусоиде со сдвигом частоты, то есть, точнее, со сдвигом начала колебаний. И получается, что здесь ни одна интенсивность света не совпадает для горизонтальной линии. This technique is nowadays the technique that is used by most of the scanner manufacturers, so they have had this kind of pattern or that kind of pattern in order to measure the surface in high accuracy. Соответственно, эта технология используется большинством производителей 3D сканеров. The other ones, like that one that you see here, this is a Minolta scanner. They use only one light plane and a mirror, but the light plane is swept over the surface. So you see here the scanner, then you see some laser light here in the object, and the object is turned on a turntable. And you see that 75,000 points per second can be measured, and you have an accuracy of 0.7 to 0.2 millimeters. Соответственно, до 150 тысяч точек этим 3D сканером 900 за 2 секунды изменяется, и точность достаточно высокая, от 2 до 7 микрон. So it's not as expensive as the previous scanners, but still has quite high price, 40,000 euros for such a device. Соответственно, это устройство дешевле, чем предыдущие, показанные в этой презентации. Например, 40 тысяч евро, достаточно большая цена. So how does it work? You have here the scanner, and you have a turntable where everything is turned, and this would be then the result that you get from the scanner. Соответственно, есть поворотный стол, и камера постоянно с разных сторон получает изображение объекта, и затем строится 3D-модель. So you see the main application area, so it's for getting copies of original material, for instance. It's used for medical applications, for carving teeth, for instance. You measure the teeth that is there, and the crown that it should be on the teeth is then modeled by the scanner, and lots of other applications for that. Очень много есть применений этой технологии. Например, в стоматологии, если вы хотите сделать импланты, которые в точности соответствуют оригинальному зубу, вы можете зуб удаленный поместить на сканер, измерить его и изготовить протез, который идентичен по размеру зубу. So here everything is done automatically. You just need the turntable and the scanner. Another way to do that is, for instance, by Nikon, where you have an arm, and this arm is encoding the angle that the arm has, and with this probe you just go onto the object and measure the distance. So you have to do it manually, but you can always control in the monitor if you have reached all points of the surface. Соответственно, другой подход – это использовать такого робота, то есть это такая механическая рука, на конце которой находится камера. То есть можно, так скажем, вставить это устройство, например, в двигатель и получить примерную модель того, что находится внутри этого двигателя. So since people don't like to work physically, they change the system here, or another method is to change it by using a probe that has the possibility to make huge measurements at a time. Here you have a system that has a camera, which is here, a projector which is here, and 3 different cameras. One is here, one is here, and one is in the middle. And we have different angles here. One is 30 degree, 20 degree, and 10 degree. So that means you see here is the projector, these are the cameras. You can have it with 3 or 2 cameras. And this would be the result of the first, the 2 cameras, this one, so 30 degree. And if you look carefully, you see here yellow and red parts, which are the result of the
camera with a projector and the camera with a projector. So most of the scanners nowadays have two cameras, do stereo reconstruction with the help of structured light. Другой вариант сканера, когда мы под разными углами подаем свет разных цветов, то есть вот зеленый 30 градусов, синий 20 и красный 10, и у нас есть две камеры, которые получают изображение для каждой точки, могут вычислить интенсивность света. And this scanner, for instance, is called Breukmann scanner, and it has nowadays 20 megapixel camera, and this 20 megapixel points can be measured in 1 to 2 seconds, and you have between 25 millimeters the width of your camera to 3 meters, so you have lots of different objects that can be measured with this kind of scanner. Сканер такого рода, он, так скажем, ориентирован на большие объекты, он может работать на расстоянии от 1 дюйма до 3 метров, и, соответственно, получает изображение за 1-2 секунды. So if you like to play around, this is a thing that you can use. It's a so-called David scanner. It's a low-cost 3D scanner. The only thing you need is a webcam, for instance, or any camera, and a laser, which you can buy for 20 euros or less. Just the one device that is projecting the laser, and then Windows PC, when you're done, you can use this kind of camera, the laser light, and then you scan the surface of this object and you get a 3D reconstruction using the software that is available at David laser scanner. Ну, соответственно, наверное, самый дешевый видеосканер можно сделать с помощью веб-камеры, специального программного обеспечения David laser scanner. И можно купить еще лазерную краску, и нужно светить ей на объект. То есть с помощью программного обеспечения будет пересчитываться расстояние, и вы сможете получить примитивную 3D-модель. So, who would buy a scanner for 40,000 euros if you can do it your own? The reason is, it's not very accurate, of course, because here you do everything manually and you get a very poor accuracy, and that's why this kind of setup is just for playing and not for doing real acquisitions. The procedure is quite easy. You just set up the background in the camera, you calibrate the camera, and then you start scanning and you see the object that is constructed on the screen. However, it has an accuracy of a couple of millimeters, so 5 to 10, 15 millimeters accuracy, so it's not usable for real reconstruction. Соответственно, кто бы стал покупать 3D-сканер за 40 тысяч евро, если можно такими средствами обойтись? Здесь, конечно, вот в данном решении очень низкая точность. Да, то есть понятно, что вы можете одним кликом калибровать вашу камеру, но тем не менее быстро получить 3D-модель, но тем не менее у вас будет погрешность порядка 2 мм, что недопустимо для современных технологий. So, this is just to make yourself familiar with the technology and to see how 3D cameras work or how this laser scanning works. It's not just nothing that you can use for industry. Соответственно, это позволит вам, в принципе, получить первое впечатление о том, что такое 3D-изображение, как с этим работать. However, there is a very cheap sensor that can be used for measuring 3D, namely Microsoft Kinect. Соответственно, есть тоже не очень дорогое устройство, которое позволяет работать с 3D-изображениями, это Microsoft Kinect. So this is the sensor is made by PrimeSense, an Israeli company, and again you see these two cameras. One is a grayscale camera, the other one is a color camera. I can read here. One of these one is the color camera, one is the intensity camera, and one projector. And this projector is not using light, because you can see that, but infrared light. Соответственно, это устройство было разработано израильской компанией PrimeSense, и здесь вы можете видеть две камеры. Одна используется для получения изображения, другая использует инфракрасный свет и, соответственно, измеряет расстояние. И также есть измерение звука в разных частях. И проектор, который здесь установлен, он излучает инфракрасный свет. So you have the same resolution as an auto scanner, for instance, 640 by 480,
you have an RGB camera, and you have a dense sensor that is able to compute color and distance in 30 Hz, that means 30 images per second. Соответственно, здесь разрешение достаточно хорошее, и вы можете получать изображение, то есть по 30 изображений в секунду. So this of course can be used for motion capture, for face recognition, for all kinds of tasks, not only for gaming, but of course also in real world, for real world application. That's why the sensor is not only used by gamers, but also by researchers. Ну, соответственно, умение решать задачи трехмерного зрения, распознавание лиц, распознавание голоса — это те задачи, которые используются не только в игровой индустрии, а также могут применяться при решении практически жизненных задач. So how does it work? It works as follows. We have as already said, an infrared laser. Давайте посмотрим, как это работает. В первую очередь, Kinect запускает инфракрасный лазер. And this infrared laser is shining through a micro-pattern plastic lens. You have some random pattern on the lens. The laser is going through the lens and is producing a random pattern on the surface. And this pattern is in focus over 10 meters more or less. Why? Because it's a laser. Соответственно, лазер проходит через достаточно такой случайный узор, выглядящий как случайный, и по фокусному расстоянию, то есть по тому расстоянию, на котором этот датчик может работать, это порядка 10 метров. And all you have to do is to take two images. First an image without any object in the scene, and afterwards you can have any object in the scene, because with the distortions of the pattern, as we already have on the other scanners, you can use these kind of distortions, which is found by correlation, a stereo method, to find out where the points have moved. And once you have found the movement of the points, you can compute very easily the distance. Соответственно, использование случайного вот этого шаблона, оно позволяет не только определить расстояние до стационарного объекта, но и для движущегося, потому что, естественно, вы можете определить, как уже раньше было сказано, соответствие между точками исходной картинки и следующей. И, естественно, 30 изображений в секунду позволяет достаточно точно моделировать движение. So the assumption, of course, here is that the depth does not change within a certain region, so that you have always stable regions in the image. Ну, соответственно, здесь предполагается, что расстояние незначительно изменяется, то есть вы хотя бы в пределах одной комнаты находитесь и не удаляетесь, например, на десятки, сотни метров. So this would be the pattern. You see, if you have an infrared camera, you can see the pattern of this Kinect, for instance. Это инфракрасный шаблон, который излучает проектор Kinect. You see, there is the density of the points are sometimes in a line. There are some holes inside, so it's really just random whether a dot is on or off. Соответственно, видите, что точки распределены достаточно случайно, где-то более плотно, где-то есть темные пятна. And if you look carefully, there is a part here where are no dots. It means that here no dots are reflected because of the surface, for instance, of this kind of thing that stands here is black. Соответственно, вот видите, есть зона внизу, на которой вообще никаких точек нет. Это значит, что сюда не поступает отраженный свет. So if you now take a object and put it into the scene, you see what happens. Most of the points stay the same. Some points move. Так, если мы начнем двигать объект, мы видим, что некоторые точки остаются на месте, а некоторые движутся. You have to look at this area here. So you see, sometimes some points move, some points stay the same, and the only thing you have to do is to find this pattern here. No, stop here. To find this pattern here in this second image. Соответственно, все, что нужно сделать, это найти, так скажем, пропавший шаблон в движущемся изображении. So this is the trick. You just compare the original pattern with the moving pattern, and with this comparison, you just follow the points where they move, and that's
And that's all, and you find the information on the desk, as you see here. The points move to the right, to the down, so you only have to measure with difference, and you have your distance measure. Соответственно, по такому движущемуся шаблону очень легко определять, куда движутся точки. То есть очень легко отслеживать их траекторию. Например, здесь легко видно, что точки движутся вправо-вниз. And if you do this 30 times a second, you have a real-time depth camera that can compute all kinds of interesting things. Соответственно, если изменять это 30 раз в секунду, то вы получите достаточно реалистичную модель движения объекта. So with this, I would like to finish today's lecture. I hope you get an overview on stereo methods or the 3D methods in general. It's only a small part, and many more, but I think these two are the most important. Так, мы заканчиваем нашу лекцию и надеемся, что вы получили достаточно хорошее представление базовое о том, что такое предоставление, какие методы здесь работают. Конечно, очень большой выбор методов удалось осветить сегодня. I would like to thank my translator. He did a very good job. And I would like to thank you for coming. And if you're interested, tomorrow there's another lecture on document analysis. Спасибо вам за то, что вы пришли. И хотелось бы пригласить вас на лекцию завтра, которая посвящена анализу документов. So, thank you.